சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, போன வீடியோவில் நான் ஒரு கிரிக்கெட் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அந்த பால் என்னடா பிரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கும் பிரதீப்புக்கும் திருப்பி மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? இல்லை, உனக்கும் எனக்கும் வந்து அந்த மேட்ச் பிரிஞ்சிச்சுல அந்த பால். அதனால் திருப்பி அந்த மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு சிங்கிள்ஸ் போட்டுடலாம். பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாமே. டேல்ஸ் வந்துருக்கேன். bowling full toss பண்றேன் guys. ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7. எவ்வளோ அடிக்க முடியுதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீராம், நான் எவ்வளோ அடிக்குவேன்னு நினைக்கிறேன்? ஒரு 50. ஏய், இருக்கிறதே ஒரு ஓவர் தாண்டா, அதில் எப்படா 50 அடிக்கிறது? ஒரு 25 அந்த மாதிரி. பிரதீப் எத்தனை பால் பாருங்க? Wide. 8 runs. என்னாச்சா? வந்துச்சுலாம் எதுரா? யாருனாலும் அப்படி போட சொல்ல. நான் வந்து 7 runs அடிச்சிருக்கேன் 1 ஓவரில். 8 எடுத்தா 8 runs அடிச்சிருக்கேன். 9 எடுத்தா வேணும். ட்ரையல்ஸ் போடுறாரு. Correct ball. 4 runs. Win the match. பிரதீப் வின் ஆயிட்டாரு. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? வின் ஆன மாதிரி இருக்கு கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் வின் ஆகிட்டான் எனக்கு வச்சது மேட்ச்சில். இப்போ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் நம்ம பண்ணலாம். இப்போ எனக்கும் ஸ்ரீராமுக்கும் மேட்ச். இப்போ ஹெட்ஸ் விழுந்துருக்கேன். பவுலிங். இப்போ கிளாடியோ டாஸ் வச்சு பவுலிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அப்படியே போய் wide. 6. இப்போ ஸ்கோர் 7. அவுட். இப்போ கிளாடியோ வந்து 8 runs எடுத்தா வின். நீங்கள் எடுத்த ஸ்கோர் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குதா? ட்ரையல்ஸ். பேட் டிப். கிடையாது फ्रेंड्स. எஸ், இது உங்களுக்கு மேட்ச் ராணிக்கறேன். 2 runs எடுத்தா. இப்போ கிளாடியோ 2 runs, இன்னும் 6 runs எடுத்தா வின். No run.
5 ரன் எடுத்தா வின். நான் ஒரு 6 முடிக்கலாம். 4 6 இல்லை 4 எடுத்தா மேட்ச் டை. இன்னும் 4 ரன்ஸ் எடுத்தா வின். இன்னும் 2 பால் தான் இருக்கு. 3 ரன் எடுத்தா மேட்ச் வின், 2 ரன் எடுத்தா மேட்ச் டை. Claudio win the match. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எனக்கும் எனக்கும் ஸ்ரீராமுக்கும் நடந்த மேட்ச்சில் நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஸோ இப்போ இவன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராமோட கசின். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ரீராமுக்கும் பிரதீப்க்கும் மேட்ச். என்ன விழுந்துருக்கு? ஓகே, சூஸ் டூ. ஓகே, கரெக்ட் பால், கரெக்ட். Four guys. இது ஒயிட். ஸோ அது வந்து அவுட் கைஸ். ஏன் நான் வேலி தாண்டி போயிடுச்சு. பால் கடிச்சிச்சு. செகண்ட் பால்லடா. கரெக்டா? ஆனால் அது ரீபால். 2 பிச்சாகி வருது. கரெக்ட் பால். That's a 6. சூப்பர். எப்படிடா இருக்குது? ஓகே, இப்போ பிரதீப்புக்கும் ஸ்ரீராமுக்கும் வச்ச மேட்ச்சில் ஸ்ரீராம் ஜெயிச்சிட்டான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட குட்டி தம்பி பிரதீஷ்க்கு வந்து 6 பால் போடலாம். நான் 2 பால், ஸ்ரீராம் 2 பால், பிரதீப் 2 பால் போட்டுடலாமாடா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பால். சூப்பர்ரா பிரதீஷ், நைஸ் ஷாட். சூப்பர்ரா, 4 அடிச்சிட்டான். பிரதீஷ் இப்போ 4 வச்சிருக்காரு. அவுட்டு, ஆனால் கணக்கு வேணாம். பேல்ஸ் வைக்காதடா. வேணாம் வேணாம் வேணாம். லாஸ்ட் பால் ஸ்ரீராமுக்கு. ஓ 6, லவ்லி 6. நெக்ஸ்ட்டு நான் ரீபால். இது ஒரு ரீபாலா? இப்போ திருப்பி ஒரு 4 வச்சிருக்காரு. 14 ரன்ஸ் எடுத்திருக்கான். ரீபால். இன்னும் கொஞ்சம் 3 பால் போட்டுடலாமா? போட்டுடலாமா 3 பால்? ரீபால். 18 ரன் வச்சிருக்காரு. சொல்லு.
18 ரன்ஸ் மொத்தம் அடிச்சிருக்காரு நம்ம சேனல் தம்பி. இந்த இந்த நம்ம போட்ட இந்த வீடியோவில் பிரதீஷ் தான் அதிக ரன் எடுத்துருக்கானே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம். பாய்.